Assalamu alaikum, my dear students and good wishers. How are you? I expect you are all well by the grace of Almighty Allah. Today, I am going to take second online class of Math 30 Minutes School. At the beginning, I want to discuss on trigonometric formulas. And you know, without learning trigonometric formulas, you cannot understand a single math on trigonometry part. So it is most important thing to confirm learning all trigonometric formulas before solving textbook math. So give your proper attention. I have divided trigonometric all formulas in three categories: category A, category B, category C. In category A, there are 6 trigonometric ratios like sin theta, cosec theta, cos theta, sec theta, tan theta and cot theta. So it is very easy for you to learn only 3 ratios like sin theta, cos theta and sec theta. Sin, cos and tan theta. By using the value of sin theta, you can find the value of cosec theta. Similarly, by using the value of cos theta, you can find the value of sec theta. So this is very easy technique to memorize 3 formulas, and by using 3 formulas, we can find the value of another 3 formulas. So this is category A, where sin theta equal 1 by cosec theta. So sin theta and cosec theta, 2 ratios have made a relationship, like where one is opposite of another. That's why when sin theta equal 1 by cosec theta, then cosec theta equal 1 by sin theta. Similarly, cos theta equal 1 by sec theta equal 1 by cos theta, and tan theta equal 1 by cot theta equal 1 by tan theta. Where tan theta equal sin theta by cos theta, tan theta has another formula with sin cosec cos. So tan theta equals sin theta by cos theta, and cot theta equal also cos theta by sin theta. So this is category A. Now category B, considering the 3 sides of right angle triangle, there are 6 formulas, and this is the question: what does mean right angle triangle? The triangle which has a right angle is called as right angle triangle. So we can mark this triangle as A, B, C, 3 points, and the triangle ABC which has a right angle at point B. So we can call ABC triangle as a right angled triangle, where 3 sides have different names, like AB, which is perpendicular, BC, which is base, and AC, an opposite side of right angle, is known as hypotenuse. So there are 3 sides which have different names. Sin theta equal perpendicular divide hypotenuse. We have already informed sin is opposite ratio of cosec. That's why cosec theta equal hypotenuse by perpendicular, just opposite value of sin theta. Similarly, cos theta equal base by hypotenuse, and sec is opposite of cos. In category A, we have already informed cos is opposite of sec. That's why cos theta equal base by hypotenuse, then sec theta equal opposite value of cos, hypotenuse by base. Next, tan theta equal perpendicular or height. Perpendicular has another name which is height. So we can call AB as perpendicular or height of the right angle triangle ABC. So tan theta equal height or perpendicular divided base, and we know tan is opposite of cot. That's why cot theta equal base by perpendicular, which is opposite value of tan theta. So this is category B. Now discussing category C. And we have to memorize just 3 main formulas: sin square theta plus cos square theta equal 1,
sec square theta minus tan square theta equal 1 and cosec square theta minus cot square theta equal 1. By using first formula sin square theta plus cos square theta equal 1, we can find the value of sin square theta and also cos square theta. Similarly, by using the formula of sec square theta minus tan square theta equal 1, we can find the value of sec square theta and also tan square theta. Now, third formula cosec square theta minus cot square theta equal 1, and using this formula we can find the value of cosec square theta and also cot square theta. So this is category C. Now I want to use Bangla to understand clearly, especially for the students of Bangla version and the students who have not understood clearly. Now I am using Bangla. আরেকটু সহজভাবে বোঝার জন্য আমি বাংলা ইউজ করছি। এখানে ট্রিগোনোমেট্রিক সবগুলো ফর্মুলাকে আমি তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। যে তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে ক্যাটাগরি এ, এতে আছে 6টা ট্রিগোনোমেট্রিক অনুপাত, বাংলায় বলে ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও অথবা অনুপাত। সেগুলো কি কি? সাইন, কসেক, কস, সেক, টেন, কট। তুমি সহজে মনে রাখার জন্য এগুলোকে জোড়া অবস্থায় জোড়াভাবে তুমি বলতে পারো। অর্থাৎ সাইন, কসেক একটা জোড়া, cos sec একটা জোড়া, tan cot এখানে আরেকটা জোড়া। সো সাইনের সাথে যখন 1 বাই cosec থিটা হয়, cosec থিটা হবে তার বিপরীত 1 বাই sin থিটা। cos থিটা ইকুয়াল যদি 1 বাই sec থিটা হয়, তাহলে sec থিটা ইকুয়াল হবে 1 বাই cos থিটা। tan থিটা ইকুয়াল যদি 1 বাই cot থিটা হয়, তাহলে cot থিটা ইকুয়াল হবে 1 বাই tan থিটা। সো এখানে 6টা ত্রিকোণমিতিক রেশিওকে আমরা তিনটা নম্বরে বা তিনটা জোড়ায় আমরা বলতে পারি, যেখানে sin cosec অপোজিট বিপরীত, cos sec অপোজিট, tan cos অপোজিট। নাও ক্যাটাগরি বি, আমরা এখন ক্যাটাগরি বি নিয়ে ডিসকাস করতে পারি। এখানে আমাদের জাস্ট তিনটা ফর্মুলা মনে রাখতে হবে ভালো করে, যে sin থিটা ইকুয়াল কি। তো এখানে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে আমরা দেখছি যে তিনটা সাইড আছে, তিনটা বাহু আছে, এবি হাইট, বাংলায় বলে উচ্চতা, যেটা অন্য আরেকটা নাম আছে পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব, বিসি বেস বা ভূমি, এসি হলো হাইপোটেনাস বা বাংলায় বললে অতিভুজ। এখানে sin থিটা ইকুয়াল আমরা জানি যে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস বা লম্ব বাই অতিভুজ। cosec হবে তার বিপরীত, অতিভুজ বাই লম্ব, অর্থাৎ হাইপোটেনাস বাই পারপেন্ডিকুলার। sin থিটা মনে রেখে আমরা cosec থিটা মনে রাখতে পারবো, cos থিটা মনে রেখে আমরা sec থিটা মনে রাখতে পারবো, এবং একই ভাবে tan থিটা মনে রেখে আমরা cot থিটা মনে রাখতে পারবো। আমাদের 6টা মনে রাখার দরকার নেই, আমরা 3টা মনে রাখবো, sin, cos আর tan। ক্যাটাগরি বি তে আমরা 3টা ফর্মুলা মনে রেখে বাকি 3টা আমরা প্রথম 3টার সাহায্যে আমরা বাকি 3টা পেয়ে যাব। সো sin থিটা ইকুয়াল হলো পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস, বাংলায় বললে লম্ব বাই অতিভুজ। সো cosec হবে তার বিপরীত, জাস্ট বিপরীত করে দিতে হবে। cos থিটা ইকুয়াল হলো বেস বাই হাইপোটেনাস, অর্থাৎ ভূমি বাই অতিভুজ, বাংলায় বললে। sec থিটা পেতে হলে আমাদের cos থিটার ভ্যালুটাকে উল্টে দিতে হবে, বিপরীত করে দিতে হবে। tan থিটা ইকুয়াল হলো পারপেন্ডিকুলার বাই বেস, বাংলায় বললে লম্ব বাই ভূমি। cot থিটা ইকুয়াল হলো বেস বাই পারপেন্ডিকুলার, ঠিক অপোজিট। তো এই ছিল ক্যাটাগরি বি। এখন ক্যাটাগরি সি এর ক্ষেত্রে 3টা মেইন ফর্মুলা আছে। ফার্স্ট ফর্মুলা sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1। sin স্কয়ার থিটার ভ্যালু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব, sin স্কয়ার থিটা ইকুয়াল হবে 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা, এবং cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল হবে 1 মাইনাস sin স্কয়ার থিটা। নাও sec স্কয়ার থিটা মাইনাস tan স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1। এখানে আমরা sec স্কয়ার থিটা ইকুয়াল যদি ভ্যালু পেতে চাই, tan স্কয়ার থিটাকে জাস্ট লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে নিতে হবে, এবং উই নো চেঞ্জিং সাইড মিন্স চেঞ্জিং সাইন, অর্থাৎ এক পাশ থেকে আরেক পাশে যখনই সাইডে চেঞ্জ হবে ইকুয়েশনে, তখনই সাইন চেঞ্জ করতে হবে, চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে। সেটা মাইনাস থেকে প্লাসের হয়ে যাবে। আর এই ক্ষেত্রে sec স্কয়ার থিটার ভ্যালু পাবো আমরা 1 প্লাস tan স্কয়ার থিটা। একই ভাবে আমরা যদি tan স্কয়ার থিটার ভ্যালু বের করতে চাই, sec স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 পেয়ে যাব। আর নেক্সট cos স্কয়ার থিটা মাইনাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1, এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করে নেক্সটে cos স্কয়ার থিটা এবং cot স্কয়ার থিটার ভ্যালু পেয়ে যাব। সো এই ছিল 3টা ক্যাটাগরির ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলা। আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মুলাগুলো ভালোভাবে শিখে ভালো করে শেখার পরেই আমাদের টেক্সট বুকে ম্যাথ করা উচিত।
টেক্সট বুকের ম্যাথ আমি বুঝবো না, টেক্সট বুকের ম্যাথ আমার কাছে সহজ হবে না যদি আমার ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলাতে 1% প্রবলেমও থাকে। Okay, my dear students, I have spoken in Bangla also to make clear and easy my discussed topics. Now I am going to discuss textbook math, exercise 9.1, class 9, 10 SSC. You know, in your general mathematics syllabus there are 4 parts: algebra part, geometry part, trigonometry plus mensuration part, and statistics part. And you know, in algebra part you have to answer 2 CQ out of 3 CQ. In trigonometry plus mensuration part, in short mensuration part, you have to answer 2 CQ out of 3. In geometry part you have to answer 2 CQ out of 3. In statistics part you have to answer 1 CQ out of 2. So total you have to answer 7 CQ out of 11, and this is the marks distribution in general mathematics, where in algebra part 20 marks, in trigonometry plus mensuration part 20 marks, geometry 20 marks, statistics 10 marks, total 70 marks. And you know, in MCQ part 30 marks, total 100. So this is the marks distribution of general mathematics, where creative question CQ 70 marks, giving 7 CQ out of 11. In 4 parts, algebra 2 out of 3, trigonometry plus mensuration 2 CQ out of 3, geometry part 2 CQ out of 3, and statistics part 1 CQ out of 2. Total 7 CQ out of 11, 70 marks, and MCQ 30 marks. Total full marks general mathematics 100. To confirm good preparation on full syllabus, you have to give your highest attention in memorizing, revising all necessary formulas and basic things. This is the most important condition to become expert in math. To become good performer in mathematics, you have to memorize, you have to revise all necessary formulas and also all necessary rules. Okay, now I am going to start solving creative textbook math on exercise 9.1. At first 7 1. This is very easy type math, just using trigonometric formulas we can solve. We can express sin A by cosec A as sin A into 1 by cosec A. We can express cos A by sec A into cos A into 1 by sec A.
we know 1 by cosec A equal sin A, and we also know 1 by cos A equal sec A, and 1 by sec A equal cos A. Now multiplying sin A with sin A, which equals sin square A, multiplying cos A with cos A equal cos square A, we know, and we also know sin square A plus cos square A equal 1 according to the formula. So I have already proved. Question number 7.1. Now I want to solve another question on exercise 9.1 textbook. 7.3. Left hand side 1 by 1 plus sin square A plus 1 by 1 plus cos square A. Very easy type math, just using trigonometric formulas, and then we can get expected result easily. Okay, I have solved another math. Question number 7.3. 1 divide 1 plus sin square A plus 1 divide 1 plus cos square A. So this is very easy type math, just using formula cosec A equal 1 by sin A. When cos square A equals, we should write 1 by sin square A. Then we have to add 1 with 1 by sin square A, and which equal 1 by sin square A plus 1 by sin square A. And then we can get the expected result easily. Now I want to speak in Bangla to understand clearly. 7 এর 1 টা করেছি, যেখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে আসলো sin a by cosec a plus cos a by sec a. এখন আমরা ইচ্ছে করলে 1 by cosec a into sin a হিসেবে লিখতে পারি sin a by cosec a কে। প্রথমে sin a কে প্রথমে রাখবো এবং 1 by cosec a লিখবো। যেহেতু sin a আর 1 by cosec a যদি গুণ করা হয়, তাহলে মাল্টিপ্লাই করা হয়, তাহলে আমরা sin a by cosec a পেয়ে যাব। তারপরে cos a into 1 by sec a হিসেবে লিখতে পারি cos a by sec a কে। যেহেতু cos a আর 1 by sec a যদি মাল্টিপ্লাই করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আবার cos a by sec a পেয়ে যাব। তারপর আসি, আমরা জানি sin a equal 1 by cosec a, so 1 by cosec a equal also sin a। আমরা এখানে 1 by cosec a এর ভ্যালু sin a বসাতে পারি। আবার 1 by sec a equal cos a, আমাদের এটা জানা আছে। যেহেতু cos a আর sec a এটা ক্যাটাগরি 1 এর ফর্মুলা, যেখানে cos a equal 1 by sec a, sec a equal 1 by cos a। সো sin a আর sin a মাল্টিপ্লাই করলে sin স্কয়ার a হয়, যেমন x এর x এ x স্কয়ার হয়, ঠিক তেমনি sin a আর sin a মাল্টিপ্লাই করলে sin স্কয়ার হয়, cos a আর cos a মাল্টিপ্লাই করলে cos স্কয়ার হয়। এখন আমাদের আরেকটা ফর্মুলা জানা আছে, sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a ইকুয়াল 1। সো আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি এখানে, এবং এটাই রেজাল্ট। সো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড। 7.3 এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড 1 by 1 plus sin স্কয়ার a plus 1 by 1 plus cos স্কয়ার দেয়া আছে। তো আমরা ফার্স্টে আমরা cos স্কয়ার এর জায়গায় লিখব 1 by sin স্কয়ার। যেহেতু আমরা জানি যে sin a আর cos a অপোজিট রেশিও, এবং ক্যাটাগরি a তে আমরা
প্রথমেই ফর্মুলা যখন ডিসকাস করেছি বলেছি sin a আর cos a কে cos a আর sec a এবং tan a এবং cot a। সো এখানে cos a স্কয়ার থাকাতে আমরা cos a স্কয়ারের জায়গায় 1/sin স্কয়ার ফর্মুলা লিখতে পারি, 1/sin স্কয়ার লিখতে পারি এবং পরবর্তীতে 1 আর 1/sin স্কয়ার অ্যাড করতে পারি। অ্যাড করার ফলে sin স্কয়ার প্লাস 1 হয় উপরে আর নিচে আসে sin স্কয়ার এবং 1 এর নিচে যেহেতু ডিভাইড আকারে sin স্কয়ার প্লাস 1/sin স্কয়ার আছে, আমরা আবার ডিভাইড সাইন চেঞ্জ করে মাল্টিপ্লিকেশনে নিতে পারি, যেটা সিস্টেম এখানে আমি রাফ করে দেখাচ্ছি। 1 এর সাথে ডিভাইড আকারে থাকা sin স্কয়ার প্লাস 1/sin স্কয়ার কে আমরা ইচ্ছা করলে মাল্টিপ্লিকেশন সাইনে নিতে পারি, কিন্তু শর্ত হলো যে এক্ষেত্রে নিচে যে ফ্র্যাকশন জাতীয় sin স্কয়ার প্লাস 1/sin স্কয়ার আছে তার নিউমেরেটরকে ডিনোমিনেটরকে নিউমেরেটর করতে হবে, অর্থাৎ লবকে হর করতে হবে, হরকে লব করতে হবে। সেক্ষেত্রে sin স্কয়ার উপরে চলে যাবে আর sin স্কয়ার প্লাস 1 নিচে চলে যাবে। সো এই পরিবর্তনটা করতে হবে। এই পজিশন চেঞ্জিং এর মাধ্যমে আমরা এখানে 1 এবং sin স্কয়ার প্লাস 1/sin স্কয়ার এর ডিভিশন থেকে মাল্টিপ্লিকেশনে নিতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে আমরা পেলাম sin স্কয়ার বাই 1 প্লাস sin স্কয়ার। এখন 1/1 প্লাস sin স্কয়ার এর সাথে sin স্কয়ার বাই 1 প্লাস sin স্কয়ার এর এডিশনটা খুব ইজি এবং এর ফলে আমরা উপরেও 1 প্লাস sin স্কয়ার পেলাম, নিচে 1 প্লাস sin স্কয়ার পেলাম এবং আমরা এখন ডিভাইড করে দিতে পারি বা কেটে দিতে পারি, ইকুয়াল 1 হয়। সো এটাই ছিল 7-3। আমরা এখন 8-2টা করব। left hand side. Now speak in English. I always try to speak in English, and with English I also try to speak in Bangla to make easy and so that you can understand easily. 1/1 plus tan square a, 1/1 plus tan square a plus 1/1 plus cot square a. This is another easy type math. We know sec square a minus tan square equal 1. So we can use this formula, and next we can also use another formula, cosec square a minus cot square a. For having cot square a at denominator, we have to consider this formula. For having tan square a at denominator, we have to consider this formula, sec square a minus tan square a equal 1.